is it? Okay, good. Let's be with me. Okay, so I think we prayed already, right? We, I think we sang what all the, right? Not supposed to do that. Ah, okay. Let me get this mic out of there. I only need one. He's going to do some major training. It's a major training. Okay, everyone, welcome to our program this afternoon. If you are listening online, give us just a few more minutes as we try to manage things around here. Good now? Okay. Are we good to go? Okay, seems like it's working. Okay, so usually what I do in the afternoon, I just speak for maybe 5 minutes or maybe a little longer since, but we're going to try to keep this very short because there aren't a lot of people, so we'll keep it short. Maybe, and you can ask me questions and I'll answer your questions and we'll get out of here. Okay, so let's get into, for a few more minutes, the idea of capitalism, what this country is all about. And I know a lot of people don't think about that, but we have to understand why things are the way they are in this country. So this morning I was asking, how many medical doctors you guys have here? And I was just asking like that. How many lawyers? And that's not just this church, that's for every church, especially
especially Haitian churches. Here's your. Yeah, especially in Haitian churches. If a church has been around for 20, 30, 50 years, you should have a lot of professionals in your churches. Why? Because, well, we assume that students, they go to school and they graduate. But that's not the reality. People are not going to college as much as you guys think. And even the ones who do go to college, only a small percentage of students who actually graduate from college. So let me give you an example. You guys have a community college here? Okay. What's the name of it? Okay. Okay. If 100 students, okay, I think the percentage, graduation percentage, may be about 30%, and that's good, right? So if 100 students get admitted into that school, 30, okay, 30 will graduate. So what happened to the 70 others, right? That's why when you look at a university, it'll tell you exactly how many students graduate. You have the percentages. So all of the state universities in Florida, about 40% of students. If you're 50, if a university has 50% of the students graduating, that's very good. When you go to the higher level schools, you see 60%, maybe 70% of students graduating. But they have to be high level schools where students are doing very well and they are working and they are performing well. So students don't graduate like that. Right? This is why you don't see high levels of professionals in the churches. That's because, especially in the black community, students are not always ready to graduate high school successfully to get into a college. It doesn't happen like that. So it's why though? Why is it so difficult? And I graduated high school in 1994. Right? There were about 13 million people in Florida in 1994. There were about 13 million. I remember that because when we graduated, they told us how many people were living in Florida at the time. There were about 13 million people. And there were about 11 state universities in Florida. Okay? Today, we have over 21 million people in Florida. Guess how many universities we have? State universities we have? Just one more. 12. Okay? Just one more. So that tells you students are not really graduating like that. They're not making an effort for that to happen. Now, why is that? Well, this is capitalism. It has to be controlled. It has to be a system that's controlled. In a capitalism system, for it to be functional, over 60% of the people must be in need. Okay? For capitalism to be functional, they must be in need. So when the coronavirus kicked in, I was listening to CNN. The reporter said 60% of Americans did not have $1,000 in the bank account. You hear that? 60% of Americans did not have $1,000 in the bank account. So if you have $10,000 in your account, $5,000, you are part of the 40%. If you have 30,000, you're part of the, yeah.
And 50,000, 100,000, you put up the 10%. Yeah, in the United States. People are not doing that well. Okay? But that's what happens with capitalism. In a capitalistic system, the majority of the people must be in need for it to work. It's not like a socialism. It's not like socialism or a socialist system where they try the best for people to have something to eat, people somewhere to live. Like Canada it's a lot more socialistic than it is than in the United States. If you live in Canada, they'll give you a lot of stuff, right? They take care of your home. If you're a mother, they give you a lot of stuff, right? It's more of a socialist system. And the United States is a capitalistic system. Everything is under control, okay? Including students that are graduating from high school. Well, why is that? Well, that's because in the United States, the economy is maintained by small businesses like McDonald's, Burger King, and stuff like that. So, si tout le monde a gradué après dans college, who's going to work at McDonald's and Burger King? Who's going to work at Wendy's? Yeah. So, système là établi même pour limiter le nombre d'élèves qui rentrent dans le collège et qui graduent au collège. Système là fait comme ça même. Le moment que you were trop élèves à graduer, you guys are doing well, you limiter ça. And you limiter le par what? Plus test. Fait test plus difficile. One time you heard FCAT, then you heard CO. Right? They doing that to limit the number of students graduating to go to college. Son système. Why do you think un docteur saute en Haïti pour venir travailler là? En pile test. Right? Right? Parce que le système là doit contrôler. Et le contrôler par façon que you limiter, right, the number of students graduating from high school going to college. Because c'est tout dans le collège, right? Say goodbye to Wendy's, McDonald's, Burger King. Say goodbye to them because you won't have enough students working in these things. How many students who work in McDonald's actually have a college degree? Right? So they know that. So you're capable de que 20% de monde qui prêt pour collège, graduate high school, capable dans collège dans 20% ça, once they get to college, vous pouvez avoir 7% actually finish. Yeah. C'est pour ça que l'aime dit combien de docteurs qu'il a au balance de monde. Combien d'avocats qu'il a? Why? Parce que le système là pas facile. Right? So that's the capitalistic system. That's the way things work in capitalism. Tout bagay limité, right? Pas penser que vous pouvez apparaître sur collège comme ça, si moun k'ap graduate high school. M'pa connais combien de fois moi chita avec mon parent and the advisor in the school is telling your kids that don't worry about college. Go to a 6 months program. Yeah. If you don't check, the advisors are telling them that. Yeah. Oh, don't worry about that. You don't have to go to college. Yeah. Yeah. So that's the system. That's the way it works. Okay. So what must you do as a parent? You must be vigilant. Right? You must have your eyes open. Otherwise, si mon même si l'intelligent, il est capable d'arriver dans le système. Par contre, combien de parents créent les petits gens très intelligents, mais ils ne peuvent pas arriver loin. Parce que le système là est découragé, il n'est pas facile pour arriver côté pour arriver. Quand le bagage dans le système là encore, il fait petit monde dans la classe, regular classes. Okay? You know, oh, I got a 4.0 GPA, but let me see the classes. Right? You prend regular classes. So what happened is, college dit que, well, no, you must take honors, you must take AP,
il va avoir rien. Parce que le professeur, advisor même a découragé pour rentrer, pour pas faire ça. So, c'est le système qui est établi comme ça. Right? 60% dans un système capitaliste, 60% de monde doit avoir besoin pour le système fonctionnel. Otherwise, ce n'est pas un bon système capitaliste. Now, you gain states, like you have democratic states and you have more Republican states. Florida is a Republican state. So things are a little harder than states that are more democratically won. Républicain lui-même, ça dans tête, c'est que travail pour sortir, nager pour sortir. Républicain, nager pour sortir. Démocrate là, qui aide dans safety net, maybe, mais nager pour sortir. So si on parent pense que ou dans système ça, c'est pas où camper des petits pour arriver, il pas privé. La difficile pour arriver. Le système là même design pour le petit monde n'a pas arrivé. Parce que aller dans le collège veut dire que nous pas bien assez élèves pour travailler dans petit restaurant. Yeah, because they already know combien d'élèves ils ont besoin pour travailler dans le restaurant ça. So what prend petit monde pas arriver because of that, and sometimes you pas venir là parce que you want. Yeah. Quand puis l'élève qui parti, right? Ou parce que c'est dans le collège aller, va dans le collège vraiment. You pas tout là parce que you want. Yeah. So si c'est pas un effort qui fait pour ça pour début dans high school, not even high school, middle school. Pour make sure que mais qui classe élève la prend, right? Mais qui côté le doit aller to be gon monde travail va saisir pour monde que I mean high class monde qui prend pile l'argent c'est même bagarre là c'est même système là so for you make sure que ti monde ça non prends classe ça pas prends ça va you have to do that because système là lui-même ça le verse graduate élève là so they can go away so the next for the next group to come in right so 30 élèves rentrés dans le collège, voilà, on dit 100 élèves rentrés dans le collège, c'est 30 qui a fini. But normalement, c'est pas un bon collège pour 50% d'élèves qui rentrent gradués. Bon collège. Right? L'école a dit ça. Look at the school. You have to do exactement pour retention rate, you have to graduation rate. C'est pas un collège aux États-Unis qui est à 80%. Ça veut dire que si 100 élèves rentrés, right? 80 gradués, pas comparer avec ça. Même plus bon collège, like Harvard, maybe 65%. So, dans le State College in Florida, 40%, 45%. Et on gagne différentes nations. Jeunes haïtiens qui ont bons parents, qui suivent, ils font bien, oui. Ils rentrent dans le collège, ils rentrent dans l'université, ils font bien. Si ils ont rentré, c'est eux-mêmes qui plus avancé, mais vraiment pas assez. Pour faire une grosse différence. Okay? So this is the capitalism in an educational system. So ça me fait c'est simplement moi j'ai un programme qui est le Ethno Ivy League Academy. Ça me fait un programme ça c'est j'ai toutes sortes d'élèves, toutes nations dans le programme ça. Ce programme ça c'est que ça permet que moi suivre élèves là. OK? Quand puis les parents qui non seulement pas de temps, mais par contre qui a un système dans work anymore. Son système qui ne pas vraiment comprendre, il va avoir un problème. Okay? Parce que dans pile aspect dans le système là que même les gens qui vivent dans le pays va connaître. Okay? So Ethno Ivy League Academy c'est un système côté que m'a suivre, une classe que m'offre qui est a critical thinking class. Qui aide l'élève là vraiment focus l'école, aider comment pour répondre aux questions, qui ça pour faire, qui genre système de travail avec lui. So élève qui dans programme ça, yo aller dans une université parce que gon monde qui suivre yo. Gon monde là make sure que yo prend classe moi au moins 3 fois par semaine on Zoom. I monitor them, they participate in my class. You well out élèves qui fait gros progrès. So you make sure que you pas manquer rien. OK? You pas manquer rien.
Pour financial aid, yon parent en Floride vraiment pas ta supposé payer l'école pour ti moun, a prendre loan pour ti moun. Moun qui prend loan c'est ti moun qui pas fait bien l'école. So fait bien l'école, you shouldn't have to take loans. In Florida, again, Florida Bright Futures, c'est un programme qui aide élèves en pile dans 75%, 100% de l'école payée. Then gain lot financial aid encore. So on élève qui fait bien, qui suivre un modèle qui est pas destiné à pas dans payer collège et à rentrer dans un gros collège. Now, moi travaille spécifiquement pour 8 gros universités, Harvard, Yale, Princeton. Moi aider préparer les élèves pour l'école ça. OK? So, but me fait tout gros collège honnête. Pas que pas parler pour un élève dans 6e grade pour parler dans petit collège. Depuis dans 6e grade vous commencez avec you really going far. So so this is what the Ethno Ivy League Academy does. The college admissions, it does essay. Les pour élèves rentrer dans le programme ça, you going far. Les élèves qui parlent dans Harvard, Yale, Princeton, Georgetown, tout après aller parce que vous commencez bonheur, vous pas marquer rien dans le système là. Connaissez que le système n'est pas friendly to you. Right? So, les gens qui sont là assis dans le meeting, côté que bon test the SAT and the ACT test, c'est un test encore qui fait élève la qualifier pour the Florida Bright Futures. Année ça, des gens pile élèves qui étaient qualifiés pour Florida Bright Futures. Des gens pile élèves année ça là. Donc là, il faut penser que vous allez dire belle bagaille. Non. Il a demandé est-ce que c'est test trop facile? Oh yeah. I'm thinking, oh, very good. Got des élèves qui qualifiés for, you know? Nope. Il a demandé est-ce que c'est test trop facile? Est-ce que le professeur a fait bon travail pour que ça tout élève ça qualifié à Nisa? That's what the system asks for. Because les restes l'argent arrêté, il prend l'argent et il fait le travail avec tout. Yeah. So, le système là pas vraiment là comme si ou qu'à battre le système là. Ouais. On parent ou vigilant ou à battre le système là, mais il pas naturellement là pour l'aider. Parce que yo connaît que yo besoin petit toi à faire travail que en pile là pour pas faire. Yeah. So c'est ça que fait l'impact dans plusieurs églises, tu vas demander how many professionals you guys have here? How many c'est même bagaille là, mais l'église a des mettre 1000 monde. Si je trouve 2 docteurs, je ne peux pas trouver 3. Et en plus de fois, ces docteurs sont en Haïti. Yeah. En Haïti, ils vont passer par Mexique, ils viennent ici. Mais petit monde qui fait ici là, il ne presque pas exister. Il ne presque pas exister. Yeah. On ne peut pas trouver ça facile. Et dans l'église comme ça là, if you have even 100 members, you have au moins 2 medical doctors. So it doesn't exist like that. Okay? So you have a question, you can ask me questions, but I'm pretty much done. What? No. Where? Yeah. Mais madame, moi, tu as fait 2 jobs CNA. 2 jobs CNA. Malheureusement. Et puis, même truck driver, il dit que moi-même avec madame, moi, nous avons trop l'argent. Yeah. Je ne peux pas trouver le faire parce que et puis je ne peux pas avoir l'argent, nous vraiment gagner, on dit que c'est bien malheureux, nous fait trop. Qui sont pensés dans ça?
Well, premièrement, on va y aller les pèlerins. The Pell is a federal, is a federal money that's available. Pell Grant là dépend sur how much money you make. So, il y a deux types d'argent. Même trois même, ça dépend de j'en garder là. Premier l'argent élève qu'à recevoir c'est need base. Need base là dépend sur combien l'argent par an mettez. OK? Mais mostly ça que les Pell Grant, le maximum là c'est 7 800 ou 900 dollars. Yo bay là par année, c'est Pell Grant. Donc quand l'autre l'argent, l'école là-bas élève là tout d'après combien l'argent par an mettez. OK? Need base là il dépend sur income. Non, ça tout le monde qui fait l'argent, monde qui n'a so gen deux petits monde, on a 60, 80, 100 000, 200 000, 300 000. Ça monde ça a fait, yo pas camper sur need base, yo camper sur merit base. Merit là même il pas dépend sur combien l'argent mettez ou te mettre millionnaire depuis élève la qualifié à trouver. Right? Merit base c'est l'argent qui dépend sur par exemple test, performance académique élève là. Quand il prend des SAT et des SCT tests, tout ça et moun qui gagne gros l'argent qui va dépenser l'argent pour tout le monde, c'est là yo investit l'argent. Ou après yo rentrer dans le programme par là et puis préparer tout le monde, yo prend gros test et puis par exemple un élève là qui gagne 90 000 dollars par année pour l'école. Free. It's available everywhere, yeah. Mais c'est dans depuis high school pour penser. Yeah. Même au coude, même l'école ça tout, il y a un niveau sur arrivé, il y a un peu l'argent tout. Parce que merit base là c'est performance académique. Is how you do in school, your test scores and stuff like that. Yeah. Après, qui conseille pour un petit monde qui t'a venu devant qui dit que livrer dans le service militaire? Qui sont conseil? Je pense que élève, alors, si je suggère, élève là qui a fait ça, le faire, si parents d'accord, pas de problème. Mais ça que je suggère d'après ça me connaît, c'est que les plus bons lois dans le militaire avec un degré dans la main déjà, que on va pas rentrer dans high school ou pas dans le militaire. Il faut prendre un bon petit temps pour rentrer pour faire collège. OK? C'est leur fini soit faire yo payer collège là, c'est pas leur commencer. Non, mais leur rentrer avec un degré dans la main, yo prend comme un professionnel. Yeah, yo tout prend comme un professionnel, yo ka avoir dans différents pays, moi travaille comme un prof, va toucher normalement. Non. Faut faire nombre d'années yo mandé pour faire, then leur fini qu'on y a là, yo ka ça dépend, si pas une guerre. If there's a war, they need you, you got to go to war. Yeah. Ça dépend. Yeah, si gagne par exemple un pays qui a un conflit, il y a besoin pour aller. Et même si vous avez l'école, si vous avez besoin de toujours aller pour aller bataille. Yeah, so some suggérer mon petit monde qui veut aller dans le militaire, have your bachelor's first, get a degree and then go to the military. Yeah, quand on est là, you work en professionnel, ou servi, yeah. Yes, sir. First of all, how old are you now? You're 11? What grade are you in? Fifth. You're going to fifth? You're going to sixth grade? Okay.
Yeah. So if you want to go to a major school like that, so in 6th grade, so you make sure you take pre-algebra in 6th grade, 7th grade, algebra 1, 8th grade, geometry, right? Actually, I would have you take 8th grade in the summer, so you can start algebra 2 in the 9th grade, right? Yeah, you're going to question. This is the schedule that I use. My program? Yeah, you register normally. I can talk to you about that. Yeah, you register normally in the program. And so they follow that schedule. I talk to the teachers, the advisors at the school to make sure that they are taking these classes, right? And you take my critical thinking class, which allows you to think critically while you're in school. It's only 1 hour, 3 times a week. Okay? Yeah, you want to make sure you start 9th grade with at least algebra 2. Okay? No, you have time. You have time now. Unless your school has a special program that you can join, but you have time now. Okay. What's the name of the school? Okay. Oh, okay. I'm aware of that. Okay. Okay. Yeah. Yeah. That's right. Too advanced, yes. Absolutely. Absolutely, yeah. Um, it's all about starting. It's all about starting early. Okay, you start early. He's taking the proper classes he needs to take at an earlier stage, and then he won't have a problem. I have in my program. You do when he gets to 10th grade, he will do 2 years at Harvard summer school or Like MIT. this summer, you want to do some 6th grade math, but I don't know how to help Sixth him. grade math. Yeah, he's gonna be on 6th grade, but he want to do it in the summer when he go to the school because they're gonna have to test him to know what level math they we have to put him. Okay. But he want to do some classes, but I don't know how to do it. I don't know how to find anybody to So help him. he did the 5th grade. You did 5th grade math already. Yes, he's done the And what fifth was your grade. grade for 5th grade? Yeah, he got. What grade was that? What do you mean by grade? Your math, your test, your A. test scores. You had an A in the class. Yeah, I think it was like 95 average. Okay. 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 What is it? Okay. Yeah. So usually students like that. Yeah, you participate in my summer program. My summer program will start next week on the 23rd. It's critical thinking. I'm with you. I can suggest which class to take during the summer, because if you can take Algebra 1 honors, geometry in middle school, so you can start with Algebra 2 in high school, 9th grade, that's fine. So I can check with your school to see what they offer during the summer, but my critical class, thinking class starts on the 23rd of this month. Yeah. Okay. When you leave, Yeah, once you're in there, you are with
students that are as gifted as you are, and they are all learning new things and understand how to answer questions and stuff like that. Yeah, so once I see how you are and how you think, the sky is the limit in terms of what you can do. Do you know what I should do for like theoretical and quantum physics? Because I want to get an early start on that. Really? Quantum physics already? Wow, you're really gifted to even know that. Theoretical and quantum physics. Yeah. Well, join the class and I'll give you some tests to see where you are. All right? Some basic quantum physics tests, and then we'll see where you are. Okay? So give me A's, that's all. Once you ace all your classes, then things become more challenging and you're going far. Yeah, I have my students at Princeton, MIT, Harvard, you name it. I also got my brother, he went to Harvard University. He's Dr. Millian Christophe. What's his name? Millian Christophe. Christophe Millian he's a gynecologist. Oh, okay. Okay. But now he's in Canada. He was working for Zamila Santé. Okay. He went there 2018 or 2019. Okay. Yeah, absolutely. Et il y en a bagaille tout m'kwe parents haïtiens parfois en erreur au fait c'est que les petits moun nan intelligent et gifted, c'est l'elle besoin plus aide. That's why I'm looking for help. Yeah, les parents haïtiens pensent oh, petit moun nan intelligent, no. Parce que il plus à perdu. I know I cannot do it by myself. That's why I'm Oh trying yeah. to find help. Wap sezi pou mwen gen college professors, mwen gen moun ki senator, state, they all there, yo mette ti moun nan program la. Gen tout, because yo konen ke, premièrement, yo pa le paye collège, because yo pa le paye 300-400 000 dollars collège pour 2-3 ti moun. So yo commencé investi depuis ti moun nan piti, right? Et puis les ti moun nan gen merit base, they don't have to pay anything. I have a doctor like that in Miami. Monsieur qui a 300 000 dollars là pour 2 petits moun pour collège. 300 000 dollars. So les rencontres avec moi, si vous êtes toujours dans high school, and vous rentrez dans le programme là. Rentrez dans le programme là, tous les deux get full ride. Monsieur pas payer un penny pour eux. They all go to school for free. Tous les deux. What grade your program started? What grade your program started? Je commence en 6e grade. Yeah, but no, he's gifted. He should be in the program. Yeah. So c'est information. Pays ça c'est comme ça lié. C'est un pays capitaliste. Ou ka payer $1000 pour bagay, m'a payer $1 pour même bagay. It depends on, it depends on what you know and stuff like that. I always tell him, you can do it. Your mom don't have money to pay college for you. You have to do it on your own. What I have to do for you is now taking care of you. Make sure you go to school. Make sure I feed you. Make what I do. I give you the basics. But when you're ready for college, you have to prepare yourself to go. Oh yeah. Depuis là, avec moi, he'll be fine. Okay, so no more questions for me. I'll give you some of those. Okay. What about parents qui? You have a question too? Thank you. All right, that's not a question. Yeah. So, ça c'est simplement, c'est classe, moi, mettez là, depuis classe élève doit prendre, ok, avant de graduer middle school, et classe il doit prendre pendant high school. So, you wanna, yeah.
Now, pour pasteur, madame pasteur, pour que tout le monde madame pasteur. Oh, I too. Yes. What is the contact information? Is that under the My number is on the, I think, at the bottom. do you have to register online? You or can call me tomorrow. I'm gonna be at work. Huh? I'm gonna be You're at gonna work. be at work tomorrow? What time? You all day? So you guys don't say anything. 12 at night? 12 at night? What time she goes to work? You go to 7 to 11? What you can call them? Yeah. I just want some basic information so I can fill out the, yeah, and then let me You can call me directly and then you can what? It's on the paper? Okay. I've been calling tomorrow. Yeah. Okay. My brother has an IQ of 144. Well, yeah, he's talking about quantum physics. He's very But
last year, my teacher nominated me for a leadership forum. I forgot, but I visited University of Miami for a week and learned some stuff. It was STEM related, and I also got to experience like the dorms and stuff. That's exactly the thing I keep telling you. Better life for us.
stuff to do. You don't wake up. If not up at all. No other question? Other questions? Good. No questions? Ok. Nous pas un mot pour nous capables de remercier Dr. Anelis Moïse. Pardon? Other people listening? Oui, oui. Bah, on est monde qui sur live Bethanie Port Charlotte. Nous suivons le programme. Si nous avons des questions, c'est le moment qu'on est là pour nous passer et que nous sommes capables d'ajuster les. Pas de questions? Ok. Docteur Anelis, merci beaucoup du fait que vous créez, nous connaissons un monde qui est très, très, très occupé ou partout. Et nous pas qu'à dire merci du fait que vous honorez nos pas présence. Et c'est un moment qui est marqué pour Port Charlotte parce que vous venez exactement à un bon moment côté que vous avez un parent qui était désespéré pour une meilleure éducation pour petit lui. Et nous remercions pour ça. Parce que un peuple qui instruit, il rend moins bête et il permet que les capables de gagner une meilleure orientation, un meilleur focus et que les capable même porter une solution à l'église et à la communauté que tu as servi. Merci beaucoup pour ce service. My pleasure. Okay. Yeah. So if people are listening, if you are listening online and you would like to get in touch with me, my number is 951-640-6171. Okay? And if you need a copy of middle school and high school courses you need to take, they can see you and you give me a copy. Okay? All right. Perfect. Perfect. Et pour nous clôturer le programme de cet après-midi, nous allons aller camper et nous allons chanter ensemble. C'est l'heure, non, il est trop tôt pour fermer le sabbat, mais nous allons aller chanter ensemble au numéro 100. Numéro 100. Pardon. Du calvaire, à moi s'est révélé vers ma bercère, prise à mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est doux. Chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'éviter sans cesse. Tous aux divers dévots. Cet amour fort et tendre de mort, divin sauveur, oh je le
parmi tous ceux dont l'âme lutter soupira encore sous l'esclavage infâme du péché de la mort. L'amour de Jésus m'est doux. Chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse. Tous aux divers rendez-vous. Car la foi, l'espérance passe pour jamais de Christ, l'amour immense nous remplira de paix, objet de sa tendresse, les phalanges d'élus répéteront sans cesse tout l'amour de Jésus. L'amour de Jésus m'est doux. Chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse. Tous aux divers rendez-vous. Le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, sa fidélité dure de génération en génération. Amen, amen, amen. Sœur Guérin, on va faire prière finale. Merci Seigneur pour grâce, pour bonté, pour miséricorde. Merci pour venir de sabbat ça que vous avez fait nous passer en bien, côté nous devons dans le temps nous devons voir gloire, honneur, même sœur mérité, vous te permettre de nous retourner après-midi pour bonne information que vous te serré pour nous, pour porte qui te fermée ou ouvrir pour nous. Nous pas un mot pour nous dire merci Seigneur. Mais nous vivons dans un moment côté nous pas déplacer pour nous la caille nous. Nous demandons au Seigneur, professeur là, ou à couvrir avec puissance cet esprit ou à prendre volant machine pour lui amener nous retrouver la caille en bien. Et nous tout qui là ou à prendre volant machine pour nous amener nous la caille en bien. Mais semaine qui va commencer, nous connaissons avec propre force par nous pas capable passer bien bien. Mais depuis nous mettons devant, nous connaissons toute bagaille déjà bien pour nous. Nous demandons au Seigneur dans le travail, dans la rue, dans la machine, nous connaissons que vous déjà un contrôle pour nous. Nous levons semaine dans devant et nous levons reste vie nous devons. Nous levons petit monde nous devons Seigneur. Ça qui parle dans le collège, nous demandons aux direction et mettez gens qui sont chemin qui sont capables d'aider afin que vous capable d'aller dans le collège et retourner sain et sauf. Fais-nous grâce, gain pitié pour nous, ça qui petit monde qui parle l'école. Nous avons commencé à remettre année l'école qui va venir. Nous disons merci parce que vous avez fait année l'école qui passait à passer en bien.
Mais qu'on y a nous lever, aller l'école ça devant Seigneur. N'a pas de prendre contrôle pour nous, parce que nous connaissons celle ou même capable de faire si nous réussir. Parce que c'est pas bon pour nous, bon parce que c'est ça qui est en prison. C'est pas bon pour nous, bon Seigneur, parce que c'est ça qui apprend alcool, qui apprend drogue de yo. Mais nous-mêmes, nous faisons grâce. Nous demandons au Seigneur, continuez qu'il y ait grâce ça pour nous. Côté nous va passer, nous va témoigner pour vous. Fais-nous grâce, qu'il y ait pitié pour nous. Bénis nuit là pour nous, encore une fois de plus. Nous ne pas prions ni en qualité de bon ni juste, mais nous prions dans notre Jésus petit qui vive et qui règne au siècle des siècles. Dernière annonce, demain, 10h pour 1h, pas oublier, nous avons un gros foire qu'a fait dans Bethanie de Port Charlotte. Côté que nous avons une table à disposition marchande, et que vous-même, seul ça qu'on pour venir faire, vous venir avec un grand parapluie, ou sinon on tente avec une chaise, et puis igloo avec de l'eau glacée, parce que la fait très chaud. Venez en foule, communauté après pour nous, et l'église là, l'attend nous. Merci, bonne semaine.